plusieurs semaines? Il faut comprendre le message. Je pense que c'est ça aussi le but de faire ce genre de choses-là. Puis c'est à notre groupe de répondre, puis pas juste pour un match, pour le faire pour un bout, puis c'est de reprendre la confiance, puis aller sur une lancée. Les déceptions puis frustrations des derniers matchs en général, qu'est-ce que ça te dit sur ce groupe-là en début de saison? Je pense que c'est quand même une bonne chose que personne n'est satisfait en ce moment. Je pense qu'on est rendu à un autre stade, puis on veut passer à l'autre stade, puis il faut trouver un moyen de répondre. Puis sans nécessairement que ça vienne du coach, mais je pense que des fois, on a besoin de ça, peut-être en cas de groupe, d'avoir une petite claque d'en face. Des fois, la confiance, c'est pas évident. C'est peut-être le cas de votre équipe actuellement, David. Ça a l'air large comme une période à la fois. Comment on va chercher ça? Je pense qu'il faut juste rester dans le moment, puis aller un chiffre à la fois. Je pense que si tout le monde focus sur leur prochain chiffre, on va commencer à justement avoir plus de momentum dans les matchs, puis ça va nous aider à reprendre la confiance, puis aller gagner des matchs. Autant à 5 contre 5, autant au niveau des buts que vous accordez que ceux que vous marquez ou marquez pas, c'est vraiment à 5 contre 5 votre enjeu, en tout cas pour le mois d'octobre. Est-ce que c'est vraiment là que ça va faire la différence pour vous autres d'aller chercher de l'amélioration là? Oui, je pense qu'il faut juste trouver un moyen, comme je dis, de gagner chaque chiffre. Je pense que si on embarque ça à glace avec ce mindset-là de gagner ton chiffre, si tous les gars font ça, je pense qu'on va se mettre dans les meilleures positions. Puis après 60 minutes, on va gagner plus de matchs ou on va être en position d'aller chercher un point de plus, des choses comme ça. La glace, as-tu fait effet? Un petit peu, ça fait du bien. Est-ce que, tu sais, sur ce chiffre précis-là, tu bloques 3 lancers, le match est fini, il y a 3 buts d'écart, on sait où ça s'en va. Comment ça se passe dans ta tête? Puis est-ce que tu sens qu'il y a un message envoyé au groupe? Pour moi, le match n'est pas fini, puis ton goaler est encore dans le net, puis je pense que c'est pour lui aussi qu'il faut le faire. Je pense que, comme je dis, on joue jusqu'à la fin, peu importe c'est quoi le score. Puis ça en faisait partie, on avait un 5 contre 3, puis on donnera pas des shots à cause que le score était 6-3. Je pense pas que ça fait partie de mon DNA puis de notre DNA en tant qu'équipe. Puis il faut continuer de pousser dans la même direction. Puis j'essaie de faire mon travail devant Prime. Puis c'était ça qui me demandait à ce moment-là. I think you guys were in a similar spot last Saturday, coming off some hard practices, looking to rebound. The fact that so quickly you're in a similar spot a week later, is that part of the disappointment, I guess, with what's gone on this week? Yeah, I mean, obviously after playing 2 good games last weekend and to get back in that situation right now, it's definitely not ideal, and we got to grow up fast and as a team to make sure we're ready for every game. And I think we obviously have a lot of talks in the last week, and trying to figure out a way to make sure our team is ready every night, and we give ourselves a chance to win games. Right now, I feel like we kind of tossing it up in the air, and we never know what we're going to get. So we definitely got to tighten up and make sure everybody's ready to go and play the full 60. And if we do that, we give ourselves a good chance to win games. I want to ask you about Lane's decision-making and how it's kind of evolving. The goal you set up for Nick, he has the puck on the wall. We've seen him so many times dive down in that situation and try to make a play. And it seemed to be tempting to him, and then he kind of stopped and gave it to you. Are you seeing an evolution in his understanding of when to use his talents and when not to? Yeah, I mean, I think he's learning the league, and there's a lot of good players in this league, and they defend really well, and I think we can see what he can do when he has the puck on his stick, but I think he's kind of learning when to go, when to not go, and stuff like this, and sometimes there's another option or stuff like this, and I think he's getting better every day, and I think we're just trying to help him out and making sure he's as effective as he can, and like I said, I think he's just making sure he's doing the right decision and not putting the team in a tough spot or stuff like this. So it's great to see him how he's changing a little bit the way he plays, because obviously, like I said, a lot of good players in this league, and we know what he can do, and he's just going to do it at the right time, and I think that's what he's doing right now. Do you talk to him about that on the bench after shifts, and how do those conversations go? I mean, I think I know coaches, we've had talks about like what he sees and stuff like this, and
you know, just to make sure when he goes down and stuff like this, it's the right decision for the whole team, you know, and we don't want to give up all-men rushes. You know, we got to value the risk he's taken, and you know, a lot of times it's the right decision, and you know, a few times we gave up a couple goals from just, you know, give it all-men rushes and stuff like this. So we're just kind of trying to help him and make sure he's going down at the right time and stuff like this. But you know, he knows. You know, I think he's really talented, and he knows how to read the game and stuff, and he knows when he kind of screwed up a couple times there. And I think he's trying to kind of see where the line is, you know, when he can go on offense and go all out and stuff like this. And I think he's really involving. Merci beaucoup.
Comment tu rebâtis la confiance de ton club pour aller chercher ce que vous avez besoin rapidement, comme tu disais hier, au niveau du deadline? Là? C'est un jeu à la fois. Une action à la fois. À 5 contre 5, Martin, parce que je me souviens de tes paroles en début d'année, quand le piqué allait bien puis que l'avantage numérique, tu disais, si on n'a pas de game à 5 contre 5, on est mort ou ça va être difficile. Je ne sais plus des mots exacts. Là, puis, autant au niveau des buts que vous accordez que ceux que vous marquez et ne marquez pas, ça se limite beaucoup à 5 contre 5. Ouais. C'est-tu là que ça part? Là? Ben, c'est sûr, ça part de là. Plonger avec le feu. I want to pick up on the deadline thing. In the playoffs every year, in Game 6 of every series, there's a 3-2 lead. One team is desperate, the other team has to kind of manufacture it. So we're sitting here early November talking about deadlines. How do you manufacture a deadline that maybe is not quite? It's a group decision. When you want to win in this league, it's a group decision. It's not a magic pill. But do you understand the difficulty in creating something Of course. that's maybe not there? You know, Of course. I understand that very well. And that's why in the playoffs, the intensity rises. Because if you lose, you're out. That's the deadline. And as a team, you have to create that urgency, that environment. But that's a group decision. I mean, it always starts with the players. Martin, officiellement, tu vas avoir la réponse ce soir, mais David Savard nous parlait de recevoir cette claque-là. C'était peut-être nécessaire en ce moment. Est-ce que, présentement, tu aimes l'état d'esprit, la façon, l'engagement des gars mentalement? Ils ont travaillé hier, Oui. mais on se parlera après la game, puis on va voir si je suis content de leur état d'esprit. Okay. Fait que faut passer à travers ce stage-là. Là. Puis hier, c'était-tu l'étape numéro 1? Moi, je pense pas. Parce qu'on a eu beaucoup de discussions avant cette étape-là. Mais on est rendu là. Vos adversaires sont exactement au même point que vous autres, dans leur bon et dans leur moins bon côté. Est-ce qu'à un moment donné, ça aide pas ou ça donne, je dirais pas une chance égale pour la game de ce soir? Non, c'est sûr, si tu regardes le classement, on était au même point, mais totalement différents stages de cette équipe-là comparé à la nôtre. Quand tu regardes David Savard, on y parlait tantôt, puis à la fin du match, le match est 6-3, les Capitals attaquent, puis ils bloquent comme 3 tirs coup sur coup de Ovechkin. Est-ce que ça parle fort pour toi, côté leadership, de voir qu'il n'a pas abandonné jusqu'à la fin? Ouais, sa vie, là, il va toujours avoir une longue laisse avec moi. Parce qu'il y a des actions honnêtes, fortes, puis il prend toujours soin de l'équipe. Tu t'en es servi de ça dans les rencontres que tu as eues avec les gars jusqu'ici, depuis le match, de leur montrer, là, regardez, c'est ça qu'on veut voir. Puis ça, c'est entre moi et l'équipe. Est-ce que tu reviens avec Samuel Montembeault? Oui, Sam joue à soir. Est-ce que le fait de ça va être son premier match sur la route cette saison, Okay. d'être loin du Centre Bell, c'est sûr? Oui, c'est peut-être, je pense comme équipe, on a besoin d'être sur la route. Puis collectivement, on a besoin d'être sur la route présentement. Puis je suis sûr individuellement, pour certains joueurs, je pense que la route est bonne aussi. Why is that? What's that? Why do you need to be on the road right now? Because we've been at home a lot, and when you're at home, everybody has their other life. When you're on the road, you're together as a team, you know, and I think we need that. Fais-tu d'autres changements? Arbery rentre, JB sort. Tu parles souvent de l'importance de la vérité dans ton évaluation avec les joueurs. Tu as beaucoup de joueurs offensifs qui ont quand même des résultats attendus là, cette année. Là, je parle de Nick Suzuki, Caulfield, Slafkovský, tout ça. Est-ce que d'expliquer ta vérité à des gars qui ont des résultats offensifs, est-ce que c'est plus difficile dans ce moment? C'est correct parce que j'ai écouté le spécial sur Netflix avec les Red Sox de 2004. Excellent documentaire. Si le monde ne l'a pas regardé, écoutez-les. Mais, tu sais, Grady Little, je pense que c'était Grady. Grady Little, c'était le manager en 2003. Tu sais, puis s'il y avait beaucoup de statistiques avant, c'est stats. Tu parles de stats, tu sais. Puis lui, il compare ça à la fille à la plage avec un petit bikini, tu sais. Elle te montre quelque chose, mais elle te montre pas tout. Tu sais ce que je veux dire? Mais c'est ça, les statistiques, les boys. Ça te montre pas tout.
Ça donne une bonne idée, mais je pense que c'est une affaire, hein. Ça donne une bonne idée, mais ça cache le principe. Exactement. Ouais, mais tu sais, c'est pas toute l'histoire. Wow. When you said yesterday that you knew that your team was going to go through a stage like this, what is, and when you talk about the mindset and the habits, like what is the mindset you want your team to have, and why did you think that this was inevitable this season, that you were going to go through something? Because that's the next stage. You know, when you're learning to win, you're gonna go through that stage. It's not a pill. It's not a magic pill that's gonna help you win. It's not a set play. It's not structure. It's a mindset and an attitude, and we have to fix that. What is the mindset you want your team to have? To me, it's understanding, one, that every play matters, and it's having actions that take care of more than one person, take care of the rest of the team. And those actions are different, and you don't know when you're going to have to make that action. The game is fast. There's similar situation, but we don't have enough actions that take care of the rest of the team. C'est pour ça que tu as moins de secondary scoring. Les buts, ils viennent que de 3 gars à peu près. Oh, so notre problème, c'est pas le secondary scoring. Non? No. Is that like it's eating a puck or chipping a puck? It's an Yeah. example of that. Correct. Yeah. It's doing the job. Doing the job that sometimes does not necessarily benefit you, but it benefits the team. Merci, Martin. Bonne journée. How would you like the group to answer after the past few results and especially the practice yesterday? Yeah, we just have to come in and start playing from first minute and make sure that everyone is in a game. And yeah, we all have to be mentally prepared differently than last 2 games. How did you take the practice yesterday? Yeah, we deserved it, so I was fine with it. It was pretty hard practice, but when you play like we did in a third, you kind of expect it the next day to be that hard. When's the last time you did suicides? I don't remember. Maybe in Finland. Maybe in Finland. Yeah. Is it important when you see leaders like David Savard, you know, at the end of the game, he's blocking shots, he's showing the example on and off the ice. How important is it to have like an anchor like him to show the lead? Well, yeah, we get that. I mean, from Savi every game, but yeah, it's you love to see that he still goes down even whoever is the shooter, and yeah, it's important, and we just need to follow it up with other players, us young players too, and yeah, then we can talk about something bigger. You're still looking for your first 5-on-5 goal this year. I won't say concern, but you know, anxious to have that first goal? I don't really think about it. I honestly, if we didn't say it, I wouldn't remember that I don't have 5-on-5 goal. But Now you know. yeah. Well, hopefully it's tonight, but I'm not really thinking about stuff like that during the game. I'm thinking more about what can I do to make the right decision when I get the puck, and yeah, hopefully I'll score. Yeah. Marty just told us a thing about how stats don't tell the whole story, and he brought it up. Now, is this something you brought up with the team? Just the importance of not looking just at your personal stats and looking more at the overall good of the team? Yeah, I mean, I don't even think anyone is looking at their own stats, or as what I see, and we're all focusing for our team success, and
well, obviously wasn't great so far, but still so many games left, and we get a couple good games, and we're right back at it. So, yeah, I think everyone is pretty much focused about how we play as a team, not as individuals. How big is the challenge to prepare yourself for the important game tonight, and during the time that the team confidence is not too high? I mean, it's not hard to prepare. I think everyone will be ready when we start, but we just have to stay focused for full 60 minutes, and if we are in a good spot after like second period, we have to make sure that we finish the job, that we don't let it slip like we did last game, or we also can have that same start as we had on Tuesday. So Marty talked about how the mindset needs to change on the team. See, To you, what is the proper mindset that the team should have right now? I just feel like first thing we should all talk about it's how to come and be ready to play since the first minute, because I feel like that was missing a bit since the start of the season. And yeah, once we fix that, I think we're pretty good when we actually get going. So if we can, make sure the start and finish is better, then we'll be good. And then the middle too, I guess.